është koha që me vazhdojnë arritën e programin drejtën qaçim me mysafirët e tjerë që i kemi sonte për juve. Prizreni ka qenë super i mbushur me aktivitete gjatë kësaj periudhe, që i ka njohur shumë jeshi, duke sjellë kështu edhe emra nga vende të ndryshme të botës që kanë qenë prezente në këto ditë në Prizren. Në fakt Gzona, lajmi mirë për radion, lajmi mirë festivali që po sjell diçka të bukur në Peqë, kishim pak më herë platorin edhe lajmi i bukur që edhe Prizreni po bën bashkë pothuajse 40 shtete nga gjithë bota po sjellin këtu në Prizren në shkollën verore ndërkombëtare. Mirë, aty prezantojnë edhe mysafir kujtesë. Hajde të shohim Nolin e kemi bashkë me dy studentë ose të quajmë që vinë përfaqësues nga shkollat e tjera që po besoj Noli edhe mundet me na prezantu se kush janë më saktë. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Pra, unë jam nga Universiteti i Prizrenit Tukçin Hoti. Jemi bashkërisht, domethënë, me studentë nga vende të ndryshme të botës. Pra, është në studentja me periudhë nga Kenya, por aktualisht studion në Hungari, dhe studentin nga Austria, domethënë me periudhë nga India, por studion në Linz të Austrisë. Ndoshta do ta prezantojnë në këta veten. Po, do të flasim gjërë gjatë në fakt edhe për këtë aktivitet. Është hera e parë që janë në Kosovë apo? Po, është hera e parë që janë në Kosovë, gjithashtu është hera e parë që ne si universitet organizojmë shkollën ndërkombëtare verore, që mbledh pjesëmarrës nga vende të ndryshme të botës. Faktikisht ne kemi pas, domethënë, mbi 220 aplikime për këtë shkollë verore dhe kemi pranuar pas selektimit 208, ku nga këta 208 mbi 100 janë nga 40 vende të ndryshme të botës, duke përfshirë vende nga Azia, nga Afrika, nga vendet e Bashkimit Evropian, si dhe nga vendet e Ballkanit apo vendet koiqi që kemi në Kosovë. Fakt është interesant, unë po du me dëgju Fidesin edhe Amonk, nëse s'jam e keqe me shqiptimin e emrit. It's your first time here in Kosovo. And what do you find more interesting in Kosovo, here in Prizren, actually? Yeah, so this is my first time in Kosovo, and the city has fascinated me, as in, I mean, we were just talking about being, like in Pristina or Prizren, which would you prefer? And it would be a no-brainer for me to choose Prizren because like the reason is that, like the culture, and you can just see around, like the food is great, the people are great, all the volunteers were great, and I mean, like the culture, the history and everything fascinates me about Prizren, and I'm glad that I'm here, to be honest. Have you found anything similar with India or not? Definitely, as in, see, like when it comes to India, the great thing is that, like the culture part is a lot similar, especially when it comes to family values or, like respect to elders. For example, in India, we actually stay with our parents as well. And like even in Prizren, when I was talking to many people, they were, staying with their parents as well. So that has been a welcome change for me. Since when you are here in Kosovo? I have been here since last Sunday, so that would be the 30th of July. So I have spent around 8 days. Have you been at Sunny Hill Festival or not? I'm sorry? At Sunny Hill Festival, have you been or not? At DokuFest maybe. Yeah, okay, like mainly focusing on the DokuFest. Okay. What is something maybe that you are impressed about here, about the people maybe, or that is something that you are impressed about? I mean, like the whole hospitality that is being shown, because so basically today I got a haircut from, like Prizren, and even when I went there, they were keen on, asking me about how I wanted it, and like, I mean, they said they won't respect more than the money part. So when it comes to the cultural part, like the whole people, it is, I mean, that is something that is very dear to me right now. Fidas, have you heard about Kosovo before, and what was your perspective when you visited here? Yeah, I've heard about Kosovo before through my friend we met in Hungary, and yeah, I first expected to be a perfect Balkan. It's a little bit different from Hungary or Croatia, and I like it more because it's more cultural as compared to Hungary and Croatia. And so far, I like the people and the way they are behaving, kind of, and the most interesting part for me is the food. I love the food. It's perfect for sure. What do you love most? Have you tried cebap or not? Oh, cebap, but I love flia. Flia, okay. Yeah, it's my most favorite thing, yeah. Was it your first time that you taste flea here in Prizren or not? Yeah, it was my first time seeing how it's made in their home, and it was my first time tasting, like, yeah, before. It was really good. Have you had any Albanian friends before? Yeah, I have from Suareka. I have a friend we met in Hungary,
in the same university before. Yeah. How do you find the Albanian language? Have you learned any new word or not? Yeah. Which words? Mir, Mir, okay. Sier, Shababan. Përshëndetja? Përshëndetja, jo. No. Okay. No, you will need to translate it. Hello, like përshëndetje. Yeah. Oh, okay. No. Yeah. Then beautiful part. Bukur. Bukur. Yeah. Bukur. Then yeah. How do you say in India? In India, Bukur. Beautiful. So see, like in India, there are more than 21 languages. You know. Okay. So if you're taking the most popular language called Hindi, you say khubsurat. That is beautiful. And yeah, khubsurat. Okay. Noi çfarë qenë aplikimi faktikisht se na po i shohim dy vende që ndoshta është e rrallë fakt prej Kenisë me pa vizitorë edhe në Prizren edhe në Kosovë. Edhe prej Indisë faktikisht është interesuar edhe kultura indiane. Çka është forma e informimit që kanë ardhur edhe këta studentë? Po pikërisht ne kur vendosëm me organizu shkollën verore, domethënë është pjesë e strategjisë së universitetit ndërkombëtarizimin. Ndërkombëtarizimi nënkupton që Universiteti i Prizrenit të njihet edhe qyteti i Prizrenit në vende të ndryshme të botës. Dhe pastaj ne së bashku me DokuFestin, partner që i kemi, dhe gjithashtu ITP-n, Qendrën e Inovacionit dhe Trajnimeve këtu në Prizren, vendosëm që të organizojmë shkollën e parë verore. Pastaj gjithashtu DokuFesti na ka ndihmuar në reklamim, mirë po edhe ne me kontaktet që i kemi, që jemi një gjenerat që kemi studiu gjithashtu në vende evropiane, pastaj kemi shpërndar njoftimin në vende në universitete të ndryshme evropiane dhe ka ndikuar që ata të aplikojnë për këtë shkollë verore. Pra, si thash, jashtë apritjeve tona kanë qenë aplikime të shumta, pastaj është dashur të bëjmë selektimin. Dhe kjo, domethënë, shkollë verore përbëhet nga 7 module. Domethënë, studentët ndjekin 7 module me tema mjaft atraktive që janë për momentin. Për shembull, nëse mund t'i cekim temat ka nga inteligjenca artificiale dhe smart cities, që është amungo, domethënë, është duke ndjetur atë modul. Pastaj kemi nga fusha e sektorit të bujqësisë dhe ushqimit, domethënë politikat bujqësore dhe ushqimit, si kundërpërgjigje ndaj krizave të pandemisë dhe të krizës së fundit të Ukrainës me ushqimin. Pastaj ka edhe marketingu digital dhe edukimin nëpërmjet filmit, që është gjithashtu i ndërlidhur me DokuFestin, dhe përveç, domethënë, ligjëratave, ka dhe aktivitete ekstrakurrikulare që nënkupton se ta pasi ti përfundojnë ligjëratat, do shkojnë në agjendën e DokuFestit, të përcjellin filmat, gjithashtu edhe të marrin pjesë në punëtori të ndryshme që organizohen në ITP. What do you enjoy most about learning in this summer program? So basically the professors were really good. I mean, they have been good thus far. And we have been exploring the possibility of implementing artificial intelligence in smart cities, you know. So when it comes to things like embedded systems or something called as IoT, that is the Internet of Things, which basically helps machines communicate. So we have been trying to analyze the same from a practical aspect of things. And during the short duration, obviously it is not possible to complete the whole course. So the professors have been trying to provide sort of like a foundation for the same and then build on it. So I mean, it has, you know, like the concept of smart cities have been explained well, and they have more or less encouraged us to pursue the same in the future. And about FITAS, what do you enjoy most learning in this summer program? Yeah, for me, it's my professor. She's a very good professor. And I also like my classmates because they're from different countries. So for me, I find a good experience, like learning from different cultures amongst my classmates. Yeah, that's my most favorite part of it. Are you gonna visit Kosovo again next year, maybe, or suggest to your friend to come here and visit Kosovo? So that is what, as in, I was just telling this to the volunteers who have been really great as well. So I was just telling them for the summer, like right now I live in Austria, but I'm coming to Kosovo for, you know, like for the summer thing, and I have places to stay right now. So. And what about you? Yeah, for sure I'm gonna come back to Kosovo, specifically Prizren. Yeah. Në një mundësi e mirë kjo edhe me u socializu me zvete, edhe studentët nga Kosova edhe nga vendet të ndryshme, ndoshta me folë pak për agjendën ndoshta ditore se si ka qenë, në çfarë
orare, ka nisë prej 1 gushtit, nëse nuk gaboj, kanë mbetë edhe 3 ditë, deri me 12 gusht. Po, pikërisht, dhe më thonë, ne kemi fillu me 1 gusht, shkolla verore, dhe si thash përveç studentëve ndërkombëtar ka dhe student vendor, dhe më thonë nga universitetet apo kolegjet tjera të Kosovës, por edhe nga Universiteti i Prizrenit. Dhe kjo jep një mundësi të mirë të socializohen, të mësojnë nga kulturat ndryshme, gjithashtu dhe profesorët e modulve janë ndërkombëtar, dhe më thonë, dhe kjo krijon një ndërlidhje mes kulturave të ndryshme, mes eksperiencave të ndryshme dhe ju mundson edhe studentëve tanë të dinë më tepër për botën dhe eksperiencat e tyre. Mësimi fillon në ora 9, deri në ora 1 janë ligjëratat, pastaj kemi vizita në terren dhe pas vizitave në terren, gjithashtu ndërlidhen me aktivitetet të dokufesit. Gjatë vikendit të parë kemi qenë në ekskursion në gjithë Kosovën, kemi vizituar vendet të ndryshme të Kosovës, kam pas rastin ta vizitojnë edhe Prishtinën, edhe Prekazin, edhe vende të tjera. Pastaj gjithashtu këta edhe shijojnë edhe jetën e natës së bashku me studentët vendor dhe për më tepër gjithashtu mund ta flasin edhe këta për si është jeta natës në Prizren. Megjithëse për ne dëgjojmë eksperiencë mjaft të mirë deri tash dhe na ka mbetur edhe 3 ditë pra të premten do ta kemi ceremoninë mbyllëse të kësaj shkolle verore. E keni punu shumë gjatë, ndoshta për me sjelljen një ekip goxha i madh që me sjell diçka të tillë, tregove që është hera parë që veç po ndodhe keni arrit si universitet me sjell këtë shkollë verore. Po, pikërisht kanë qenë sfida të mëdha, mirë po kemi filluar shumë herët që nga viti i kaluar si këshill organizativ dhe me përkrahje gjithashtu të rektoratit dhe kemi mundësuar që kjo domethënë në aplikimit të hapet në shkurt dhe pastaj domethënë që gjithçka të shkojë në rregull. Por fatmirësisht gjithçka ka shkuar deri tash në rregull dhe ne mendojmë që të vazhdojmë edhe vitet e tjera dhe të bëhet një rutinë domethënë dhe të sjellin studentë dhe profesor nga gjithë vendet të ndryshme të botës këtu në Prizren. Tell us about nightlife here. How do you find the connection with people, the music, the atmosphere? Yeah, so I just saw that New York is referred to as the city that never sleeps. But I think that, that title, it can be given to Prizren as well. Mainly because if you just go out at night, any time, maybe at 4 o'clock or 4:30 or 2 o'clock or 1 o'clock, it just feels like it is maybe 6 o'clock or 7 o'clock because most of the restaurants are open, the people are there, people are just enjoying, they're having a good time, there is music. So, if somebody is coming to Kosovo, they can utilize the complete 24 hours, there may be the ill effects of not having sleep because you need to explore the city well, but that is great if you ask me. But because the nightlife is fascinating, you have various places that you can visit, you can just sit near the riverside and just enjoy the view. So yeah, it's fascinating. Did you have the chance to learn any Albanian song or not? The Albanian traditional song to which people usually dance during the weddings. We were trying that out. Which one, for example? I don't know the name of that song, but it has got a very... the rhythm. Yeah, exactly, the rhythm. So it has got a very soothing rhythm to which you can dance. So, and it is the usual step and how it goes. So we have just tried doing that, and yeah. Just Albanian traditional songs? How about Dua Lipa or Ledri or those? Okay. You listen to... Okay. Yeah. And do you have any favorite artists here? Or in fact you said that song actually. Can you sing a bit for us or not? Oh, I don't think I can sing in the TV, like the one for WTF for China. Let's try that together. Come on. Which song do you want? The one for China for WTF. Okay. Like diamonds on my wrist, diamonds on my neck, like what the fuck? Oh, so he takes it exciting. Okay, you said that you've been in different cities here in Kosovo, and which place maybe you like the most here? Except Prizren. Just Prizren, not other cities. Which was the best? Yeah, so except Prizren, we have visited Pristina as well. And Pristina being the capital, it has got a lot more, like a lot more international outlook, similar to most capital cities. So, Pristina is also really nice to visit and, explore. It has got a lot of places where you can see, and on the road from here to Pristina also you have
various places that you can visit. For example, the archaeological site that we visited. So yeah, I mean, like I'm focusing on the archaeological part because I'm a huge fan of history. So if you're a fan of history and culture, then yeah, Kosovo and yeah, like Kosovo is a place that you can get your money worth if you ask. You can explore actually. Have you had the chance to try Indian food in Kosovo or not? Indian food? No. Is there any place for that? We have a couple of places in Pristina actually, not in Prizren. I didn't hear that are such places in Prizren, but you can try Indian food in Pristina. Okay, I mean, that would be something that I may try out. But I mean, to be honest, Kosovo food is like good, you know. I mean, I don't miss Indian food thus far, so it's fine. Yeah, but thanks for the suggestion for the Indian food. Ndoshta të ndalim edhe pak tek interesimi, tërgove që kanë qenë goxha një numër që veç është dashur dhe me i selektu për më përgjedh. Ka pas interesim edhe nga Kosova edhe nga vende ndryshme, ka qenë ndoshta edhe pak e vështirë pjesa e selektimit edhe pritet tutje me pas prapë edhe vitin tjetër diçka të tillë. Po, jashtëzakonisht jemi befasu nga aplikimet nga vende të ndryshme, pra botës, deri nga dhe Amerika, edhe nga Brazili, nga Afrika e Jugut, aplikantë të ndryshëm, dhe ka qenë procesi pak a shumë i vështirë se selektimit, mirë po kanë qenë disa kritere, gjithashtu dhe gjuha angleze është sepse çdo modul ligjërohet në gjuhën angleze. Pastaj ju kemi dhënë edhe një mundësi edhe studentëve vendor, pra edhe nga Prizreni, po edhe nga qytete tjera, nga universitetet tjera dhe kolegje tjera, që të marrin pjesë në këtë universitet. Dhe ne mendojmë që tash, domethënë, gjithashtu nga vlerësimet e tyre, pasi që është hera parë, ne do t'i marrim dhe do të përmirësohemi dhe viteve tjera, domethënë, të organizojmë dhe të bëhet rutinë pra edhe për viteve tjera. Actually, did you had any such experience in other countries with summer schools or not before? No, this is my first summer Your first school. time, Yeah. okay. And when will you return to your countries? Yeah, so I'll be returning to Austria by this weekend mostly. So I'm just planning how to go back and when to go back, so that has not been finalized. But I honestly don't want to leave, but let's see. Na ju falënderojmë shumë për kohën që keni ndonë, nëse ta ka mbetur diçka për fund fajtësik, çka mund të më shtu tjetër, diçka rreth kësaj shkolle të verës që nuk arritëm e përmend, ndoshta me përmbledh pak krejt qëllimin e kësaj si shkollë verore që organizohet. Po, qëllimi kryesor është ndërkombëtarizimi, domethënë dhe vendosja e Universitetit të Prizrenit në hartat e universiteteve evropiane dhe botërore, gjithashtu edhe mësimi nga shumë kultura, nga shumë përvoja të ndryshme, qoftë nga studentët, qoftë nga profesorët e huaj, dhe ne mendojmë që edhe viteve tjera do kemi tashmë aplikime të ndryshme, sepse vetëm ta do të ftojnë edhe kolegë tjerë, edhe miq të tyre, pra dhe ta vendosim gjithashtu edhe Prizrenin si një qendër kulturore në hartat evropiane. How can we say in Indian language? It was nice having you here. Yeah, Indian language. Or thank you for being with us. Yeah, so इधर आने के लिए how do you say thank you? I'm just thinking of which language, you know. So I'll say it in Hindi. इधर आने के लिए धन्यवाद. इधर आने के लिए धन्यवाद. Yeah, इधर आने के लिए धन्यवाद. Thank you so much for being here. Yeah. Thank you. It was a pleasure. Likewise.